వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ విజయలక్ష్మి ట్యుటోరియల్. మై నేమ్ ఇస్ విజయలక్ష్మి. ఇవాళ మనం ఒక పాత ఐస్ క్రీమ్ బాక్స్ని కొత్తగా చేద్దాము. దాన్ని మళ్ళీ వాడుకునే విధంగా కొత్తగా ఎలా తయారు చేయవచ్చో చూద్దాము. ఈ ఆర్ట్ని డెకోపాజ్ అంటాము. ఇది చూడండి, మార్జ్ పాడ్జ్ గ్లూ అది. తర్వాత ఇవి టిష్యూస్, మనకి ప్రింటెడ్ టిష్యూస్ వస్తాయి డెకోపాజ్ కోసము. సో ఫస్ట్ బాక్స్ని క్లీన్ చేసుకుందాం. దానిపైన ఏమైనా డస్ట్ అలాంటిది అంటే కడిగినా కూడా పోనివి అంటుకొని ఉంటాయి కదా, సో అలాంటిది ఏదైనా ఉంటే ఫస్ట్ క్లీన్ చేసుకుందాము. మీరు కావాలంటే ఒక లేయర్ వైట్ పెయింట్ కూడా వేసుకోవచ్చు, ఇంకా బాగా వస్తుంది. ఫస్ట్ మనము ఆ బాక్స్ సైజుని బట్టి ఫస్ట్ లిడ్కి మనం చేద్దాము. లిడ్ సైజుని చూసుకొని దానికన్నా 1 ఇంచ్ పెద్దగా దాని సైజులో పేపర్ డ్రా చేసుకోండి. పేపర్ పైన పేపర్ని, ఆ టిష్యూ పేపర్ని రివర్స్ చేసి దానిపైననే 1 ఇంచ్ దూరంలో, 1 ఇంచ్ డిస్టెన్స్లో ఆ షేప్లోనే డ్రా చేసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ పేపర్ని కట్ చేసుకోండి. సేమ్ మనం డ్రా చేసుకున్న సైజులోనే కట్ చేసుకున్న తర్వాత, ఇది యాక్చువల్లీ 4 లేయర్స్ ఉంటుందండి. కొన్ని పేపర్స్ వచ్చేసి 3 లేయర్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే డ్రా చేసాం చూడండి, ఇది బాటమ్ లేయర్ అనమాట. కానీ మనకు కావాల్సింది అప్పర్ మోస్ట్ లేయర్, అంటే పైన లేయర్ ఏదైతే డిజైన్ ఉంటుందో అది మాత్రమే మనకు కావాలి. చూడండి, ఇప్పుడు నాకు కరెక్ట్గా మూత సైజ్కి సరిపోయింది. ఇప్పుడు నేను లేయర్స్ తీసేస్తాను. జస్ట్ నాకు ప్రింట్ ఉన్న పేపరే కావాలి. ఇది ట్రాన్స్పరెంట్గా ఇలా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మార్జ్ పాడ్జ్ ఉంది కదా, ఇది డెకోపాజ్ కోసం యూజ్ చేసే గ్లూ అని చెప్పాను కదా. దీనికోసం మనం ఫెవికాల్ని యూజ్ చేస్తే మనకు అంత బాగా రాదు. సో డెకోపాజ్ కోసము డెఫినెట్గా మార్జ్ పాడ్జ్, దీన్ని ఫెవిక్రిల్ మార్జ్ పాడ్జ్ అంటారు, ఇదే యూజ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ దాన్ని అప్లై చేసి నేను మొత్తం లిడ్ పైన పేపర్ని స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను. ఎక్స్ట్రా ఎందుకు కట్ చేసుకున్నాము అంటే, అది కొంచెం లోతుగా ఉంది కదా, బార్డర్ ఉంది. సో మనకి పేపర్ లోపలికి వెళ్ళాలి, ప్లస్ కొద్దిగా మిగులుతుంది పైన. సో అది బార్డర్స్కి మనము స్టిక్ చేసుకోవచ్చు. సో నీట్గా బ్రష్ తోటి ఎక్కడ మధ్యలో ముడతలు రాకుండా, గ్యాప్స్ లేకుండా నిదానంగా చేయాలండి. ఈ పేపర్ చాలా డెలికేట్గా ఉంటుంది, ఫాస్ట్గా చేయకూడదు, నిదానంగా చేయాలి. అండ్ చేతులు చాలా క్లీన్గా ఉండాలి చేసేటప్పుడు, ఎందుకంటే ఆ మరకలు ఏమన్నా ఉంటే ఈజీగా వాటి మీద పడుతుంది. మన చేతిపైన ఉన్న డస్ట్ ఏదైనా ఉంటే కనుక గ్లూ కంటుకొని బ్లాక్గా మరకలు వచ్చేస్తాయి. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఆ పేపర్ అంతా స్టిక్ చేసుకున్నాను కదా నేను. సో ఎక్కడన్నా ఇంకా కరెక్ట్గా స్టిక్ అవ్వకపోతే ఫెవికాల్ పెట్టి స్టిక్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను బార్డర్స్కి సైజ్ చూసుకుంటున్నాను. చూడండి, ఆల్మోస్ట్ 1 ఇంచ్ పేపర్ కట్ చేసుకుంటున్నాను ఆ లిడ్ బార్డర్స్ కోసము. సో ఇప్పుడు నేను బార్డర్ స్టిక్ చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలండి, ఎందుకంటే మన చేతికి స్టిక్ అయి పేపర్ చిరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దాన్ని డ్రై అవ్వడానికి పక్కకు పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మనము బాక్స్ సైజ్కి కట్ చేసుకొని పేపర్ని బాక్స్ సైజ్ చేసుకుందాం. నా దగ్గర ఈ డిజైన్ పేపర్ ఇంతే ఉంది. సో నేను ఈ పేపర్ని అడ్జస్ట్ చేయాలి, కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే, సో ఇప్పుడు బాక్స్ సైజ్ చూసుకొని చేస్తాను.
నా దగ్గర ఉన్న పేపర్ని నేను అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాను. చూడండి, నా పేపర్ చెక్ చేసుకుంటున్నాను నేను బాక్స్కి ఎంత సరిపోతుంది అని. ఫస్ట్ బాక్స్ బార్డర్కి నేను వేస్తున్నాను. పైన బార్డర్ ఉంది కదా, కొంచెం ఎత్తుగా ఉంది చూడండి, ఆ బార్డర్కి నేను వేస్తున్నాను. సో చుట్టూ బార్డర్ ఉంది కాబట్టి చుట్టూ వేసుకుంటున్నాను. ఎక్కడైతే మనకి ఎత్తు పల్లాలాగా అంటే లోపలికి కర్వ్ లాగా అలా ఉంటుందో అక్కడ మనం పేపర్ని జస్ట్ బ్రష్ తోటి లోపలికి ప్రెస్ చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది. బట్ ప్రాపర్గా గ్లూ అప్లై చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే అది గ్లూ అప్లై చేయకపోతే స్టిక్ అవ్వదు. మనకి ఆ టైంకి లోపలికి వెళ్ళినట్టు కనిపిస్తుంది కానీ స్టిక్ అవ్వకపోతే తర్వాత బయటకు వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి గ్లూ అప్లై చేసి లోపలికి నెట్టండి పేపర్ని, ఎక్కడెక్కడైతే గ్యాప్స్ లాగా అనిపిస్తుందో. బ్రష్ తోటే మూవ్ చేయండి పేపర్ని, వేళ్ళు పెట్టద్దు, వేళ్ళతోటి దాన్ని స్టిక్ చేయాలని ట్రై చేయొద్దు. బ్రష్ తోటే స్టిక్ చేయాలి మనము, ఎక్కడ ముడతలు రాకుండా కొద్ది కొద్దిగా గ్లూ పెట్టుకుంటూ స్టిక్ చేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం బార్డర్ కంప్లీట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు బాక్స్ పైన స్టిక్ చేసుకుందాము. చూడండి, ఈ పేపర్ ఎంత ఉంది సరిపోతుందో నేను చూసుకున్నాను. ఫస్ట్ నేను డిజైన్ కట్ చేసుకుంటున్నాను ఆ సైజుని బట్టి. కొద్దిగా గ్లూ అప్లై చేసుకుంటూ మనం పేపర్ స్టిక్ చేసుకోవాలి. ఇందాక చెప్పినట్టుగానే ఎక్స్ట్రా లేయర్స్ తీసేసి మనకు కావాల్సిన ప్రింట్ మాత్రమే నెమ్మదిగా స్టిక్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్గా. ఎందుకంటే ఒకసారి స్టిక్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ తీయాలని చూస్తే చిరిగిపోతుంది, కానీ నీట్గా రాదు. కాబట్టి స్టిక్ చేసే ముందే కరెక్ట్గా చూసుకొని గ్లూ అప్లై చేసుకొని స్టిక్ చేసుకోవాలి. కొద్దిగానే స్టిక్ చేయండి, అడ్జస్ట్ చేయండి, బ్రష్ తోటి అడ్జస్ట్ చేయండి. ఓకే, ఇలా బ్రష్ తోటి మళ్ళీ గ్లూ పెట్టిన దాని మీద పేపర్ పెట్టాక మొత్తం నీట్గా ఒకసారి బ్రష్ తోటి అంటే కనుక ముడతలు లేకుండా స్టిక్ అవుతుంది, అంటే అది అంటుకుంటుంది.
TakeTones.com. 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 చూడండి మొత్తం కంప్లీట్ అయింది కదా, పేపర్ అంతా స్టిక్ చేశాను. కానీ దీనికి ఇంకో కొంచెం ప్రాసెస్ ఉంది. అది డ్రై అవ్వడానికి పక్కన వదిలేసేయాలి మనం ఒక 1 అవర్. డ్రై అయిన తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ తీసుకొని మార్జ్ పాడ్జ్ని కలుపుకోవాలి. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక స్పూన్ మార్జ్ పాడ్జ్ అంతా అయితే ఒక 1.5 2 స్పూన్స్ అంతా వాటర్, అంటే చిక్కటి లిక్విడ్ లాగా కలుపుకోవాలి. మరీ లూజ్గా కాదు, వాటరీగా కాదు, కొంచెం థిక్గా ఉండే లిక్విడ్ లాగా కలుపు. నేను ఒక బాటిల్లోనే కలుపుకున్నాను, ఎందుకంటే మిగిలిపోయింది మనము ఆ బాటిల్లో క్యాప్ క్లోజ్ చేసేసి మళ్ళీ వాడుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ ఏదైతే థిక్ పేస్ట్ చేసుకున్నాం చూడండి, దీన్ని లేయర్స్ లాగా అప్లై చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ కోట్ వేస్తున్నాను. ఈ కోట్ వేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఎక్కడైనా పేపర్ స్టిక్ అవ్వకుండా ఉన్నట్లయితే స్టిక్ అయిపోతుంది, ప్లస్ దానికి గట్టితనం వస్తుంది. అంటే ఆ పేపర్ ఇంకా పోదన్నమాట. సో అది మొత్తం బాక్స్కి డిజైన్ లాగా ఉండిపోతుంది. సో ఈ లేయర్స్ అనేవి ఒక లేయర్ వేసాక ఆరటానికి వదిలేసేయాలి ఒక 1-2 అవర్స్. మళ్ళీ ఇంకొక లేయర్ వేయాలి. అలా 2-3 లేయర్స్ వేసుకోవచ్చు మనము. ఎన్ని లేయర్స్ వేస్తే అంత థిక్నెస్ వస్తుంది. తర్వాత లాస్ట్లో మళ్ళీ మనము అంటే మొత్తం ఇది అయ్యాక ఒక 24 అవర్స్ వదిలేసేయాలి. దీన్ని వదిలేసిన తర్వాత ఉట్టి మార్జ్ పాడ్జ్ని ఒక లేయర్ వేయాలి. అంటే వాటర్ ఏమీ కలపకుండా ఉట్టి మార్జ్ పాడ్జ్ని, ఉట్టి గ్లూని ఒక 1 లేయర్ వేయాలి. దీనివల్ల షైన్ వస్తుంది, ఇంకా దానికి స్టిఫ్నెస్ వస్తుంది, ఇంకా పేపర్ పోదు.
చూడండి ఇప్పుడు నా బాక్స్ కంప్లీట్గా డ్రై అయిపోయింది. నేను ఒక కోట్ మాడ్జ్ పాడ్జ్ కూడా వేసాను. ఇది లిక్విడ్ వార్నిష్, స్ప్రే వార్నిష్. దీన్ని వేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇంకా వాటర్ రెసిస్టెంట్ అవుతుంది, అంటే వాటర్ పడ్డా కూడా ఏమీ అవ్వదు. ప్లస్ షైన్ వస్తుంది, మంచి షైన్ వస్తుంది. సో ఈ లిక్విడ్ వార్నిష్ని వేసిన తర్వాత దాన్ని వదిలేసేయాలి ఒక 24 hours. అంతే అండి. ఇది మనం వాడుకోవడానికి చక్కగా యూస్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఓల్డ్ బాక్స్ పనికి రాకుండా ఉన్నటువంటిది ఎంత చక్కగా అయిందో. దీంట్లో మనం ఏమైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, కుకీస్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, లేదా పిల్లల చాక్లెట్స్, లేదా మనం ఏదన్నా స్టోర్ చేసుకోవడానికి కూడా చూడటానికి ఎంతో అందంగా చాలా బాగుంటుంది.